আপনারা দেখছেন প্রযুক্তি নিউজ, সঙ্গে আমি হাফিজুর। চলুন তাহলে শুরু করি। স্যামসাং ইউজারদের জন্য গুড নিউজ। স্যামসাং গ্যালাক্সি A03s এর জন্য নিউজ সিস্টেম আপডেট চলে এসেছে। তাড়াতাড়ি আপডেট করে নিন। আপডেটের সাইজ হচ্ছে 1415.91 MB। এটি একটি বেটা আপডেট। এই আপডেটটির মাধ্যমে ফোনের সকল বাগগুলোকে ফিক্সড করা হয়েছে। এটি একটি বিগ আপডেট। এই আপডেটটি করতে আমার 30 মিনিট সময় লেগেছে। এই আপডেটটির মাধ্যমে ফোনের সকল সফটওয়্যারকে ইমপ্রুভ করা হয়েছে। তাই দেরি না করে স্যামসাং গ্যালাক্সি A03s এর ইউজাররা আপডেটটি করে ফেলুন। Android 13 OneUI 5 Android সিকিউরিটি প্যাচ লেভেল 1 নভেম্বর 2022। এই আপডেটটি করলে আপনার সেটের সিকিউরিটি প্যাচ স্ট্রং হবে, আগের থেকে সেটের পারফরম্যান্স বেড়ে যাবে। আমার ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লাগে তা অবশ্যই লাইক কমেন্টে জানাবেন। আজকের মতো ভিডিও এই পর্যন্তই। ইনশাল্লাহ নেক্সট টাইম দেখা হবে ফিউচারে। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করেন।